Hello everyone, I'm Shweta. Today we are learning problem solving technique paper, subject computer science, semester 1, session number 38, topic sorting by diminish increment shell sort. In this session we are learning sorting technique and shell sort. Let's begin with what is sorting. Sorting is nothing but arranging the data in ascending or descending order. So whatever the element you have, a list of element, if you want to arrange the elements of that list either in ascending order or descending order, the method to arrange the elements are called as sorting. Sorting arranges the data in a sequence which makes searching easier. So, what is the use of sorting the elements? So, if you want to search for any particular element in the list, if the list is in sorted order, then it will be easy to search for a particular element in the list. So, here we have different techniques of sorting, that is bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, and quick sort. So, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ: ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್, ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್. So in this session we are learning about shell sort technique. Shell sort is a generalized version of a insertion sort algorithm. So in the earlier session we have seen what is insertion sort algorithm. So insertion sort algorithm means in entire list you will sort the element on the basis of you choose an element and you will place that element in the particular position where it will form a sorted order, that is called insertion sort. So this shell sort is something like generalized version of an insertion sort algorithm or an extended version of the insertion sort algorithm. It first sorts elements that are far apart from each other and successively reduces the interval between the elements to be sorted. In shell sorts technique, what the algorithm will do is, first, in entire list it will sort the elements in such a order that the distance between the element will get reduced. It needs to be get reduced, and the same procedure will be recursively done so that it can sort all the elements of the list. So the interval between the element is reduced based on the sequence used. So the way you have used the sequence, based on that, so the elements will be the interval of the elements will be reduced. ಸೊ ಶೆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ವರ್ಷನು ಶೆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೂರ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ರಿಟಿರೇಷನಲ್ಲೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅವೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಶೆಲ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So here we have total 8 elements in the list, that is 9, 8, 3, 7, 5, 6, 4, 1. So we need to bring it in a order. So first what we have to do is we have to divide the entire list into different parts. Like we have n number of elements. Let's divide, like entire list is divided into n by 2. Not compulsorily 2 divisions you have to do. So let's start with the 2 division, n by 2. So here in our example we have 8 elements. So n is 8. 8 divided by 2 is 4. So
we are using the shell original sequence, that is n by 2, n by 4 up to 1 as intervals in our algorithm. In the first loop, if the array size is n is equal to 8, then the elements lying at the interval n by 2 is equal to 4 are compared and swapped if they are not in order. So what we will do is we will divide the entire list by two divisions. So in this example, it will get divided into 4 elements each. So there you will compare the first element with the fifth element. If it is in order, then no need to do swapping. If the first element is larger than the element compared, then you need to swap both the elements. ಸೊ ಶೆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ 1 to 4 ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 5 to 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಸರ್ ಇತ್ತು, ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Here it is divided into n by 2. n by 2 means 4. So first 4 elements are in first partition, next 4 elements are in next partition, like 9, 8, 3, 7 one group agate, 5, 6, 4, 1 one group agate. Now you have to compare the 9 with 5, that is the first element with the fifth element, or 0th element with the 4th element. If you are starting the array index as a 0, then 0th element will get compared with the 4. So now you observe 9 is greater than the 5. Why we are not, see, we are not comparing neighboring elements. 9 and 8 we are not comparing, 5 and 6 we are not comparing. We are comparing the entire list of n by 2, that is the first element and the fifth element, because it is divided into two parts. So 9 is greater than 5. So what we have to do now? We have to do a swapping. How to do a swapping? First 5 will be placed in a temporary variable and 9 will get shifted to the fifth element's position, and later the first ninth element place will be empty. In that place we will place the element 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ n by 2 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. n by 2 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ 4th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 9 and 5 ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 and 5 ಕಂಪೇರ್ ಆದಾಗ 5 ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, 9 ಲಾರ್ಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 5ನ ತೆಗೆದು ಟೆಂಪ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 9ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 5 and 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ 5 and 9 got placed. So 5 got placed in the first position and 9 got placed in the fifth position. That is was written there. The 0th element will get compared with the 4th element. If the 0th element is greater than the 4th one, the 4th element is first stored in a temporary variable, and 0th element, that is 9, is stored in the 4th position, and the element stored in the temporary is stored to the 0th position. Means 9 and 5 will get compared. 5 will get stored in a temporary variable, where 9 will get stored back in the position of the element 5, and again 9 element space will be empty. In that space 5 will be stored. So this is the first step. Later you have to start comparing the next elements. How to take the next element? Second element and sixth element, because ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡ್. 5 and 9 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ 8 and 6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಅಗೇನ್, ದ 8 is larger and the 6 is lesser, again we need to swap it, so that we will get 6 in the second position and 8 in the sixth position. Later we have to move on to the next one, that is 3 and 4. So 3 and 4, that is the third element and the seventh element. When you compare the third and with the seventh, third element is lesser and the seventh element is larger. No need to do any swapping. Then we can move on to the next one, that is the 7 and 1. So when you compare the 7 and 1, the fourth element and the eighth element, one is lesser, so one will be swapped to the position of 7, and 7 will be placed in the place of 1.
So this is the first iteration. So what happened in the first iteration? You compare the first and fifth element. If it is larger, you have to swap it. Then you have to compare the second and sixth element. Then compare with the third and seventh element. Then we have to compare with fourth and eighth element. This completes the first iteration. So ಫಸ್ಟ್ ಇಟಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, n/2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆರಡೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟಿರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟಿರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ 4. First iteration we divided it by 2. So now in the second iteration let's divide it by 4. So then we will get the 2 as a result. 8/4 that is 2. So illen ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ n will get divided by 4. ಸೊ 8/4 ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. n/2 8/4 = 2 is taken, and again the elements lying at these intervals are sorted. So interval of 2 elements, that is first and third, will be compared. 5 and 3. See, 3 is lesser, 5 is larger, so swap it. First position you got 3, third position we got it 5. Then you compare second and fourth. See, again I am telling, neighboring elements we are not comparing first and second, second and third, third and fourth. No, we are not comparing it like that. We are comparing on the basis of n divided by 4, n divided by 2. So now we are comparing second and fourth, that is 6 and 1. So 6 and 1, 1 is lesser, 6 is larger. Again we need to swap it. So we got 1 in the second position and 6 in the fourth position. Then we need to compare the third and fifth element. When you compare third and fifth element, we can see that 5 and 9 are in the right position. No need to do swapping. But again you compare first and third with the interval of 2. So 3 is lesser, 5 is larger. Again no need to do any swapping. So ಇಲ್ಲಿ swapping ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 5 and 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. 3 is lesser, so you will do swapping. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6 and 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 6 and 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಲೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 5 and 9 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 5 and 9 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 is lesser, no it does do swapping, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಕಂಪೇರ್ 3 and 5, ಅಗೇನ್ 3 is lesser and 5 is larger, no need to do any swapping. So you have to continue the same procedure with the other elements. Like then compare first element with the third element with the fifth element. So 1, 6, 8, it is in order, no need to do swapping. Then compare the third, fifth and seventh. 5, 9 and 4. So 4 is lesser, you have to bring it into the first position, that is the third position, then 5 and then 9. Again if you compare 1, 6, 8, 7, 1 is in right position, 6 is in right position, 7 and 8 need to be swapped, as 8 is the larger element than the 7th element. After second iteration, this is the result of second iteration. Like in the after second iteration you got an element like 3, 1, 4, 6, 5, 7, 9, 8. This is the result of second iteration. Again let's go to the third iteration. In third iteration, finally when the interval is n/8, that is total element is 8, n value is 8 divided by 8, that is 1. So the interval between the elements should be 1. Then the array elements lying at the interval of 1 are sorted. So if it is 1, then you have to compare the next neighboring element. Compare 3 and 1. Because why we are comparing with the next element? Because the interval is 1. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ 3 and 1, 1 is lesser, move on first 1, 3. Next compare with the 4, 1, 3, 4 is in right position, no need to do swapping. Then take the next element 1, 3, 4, 6. Again it is sorted, no need to do any swapping. Then go to the next 1, 3, 4, 6, 5. 5 is lesser, so you have to move the 5 element in the right position, that is it should move before 6. Then 1, 3, 4, 5, 6.
The next element is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is in right position. Then we have 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. It is in right position. No need to do comparison. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. The last element is 8. So 8 needs to be moved in a right position. It need to be inserted in a right position. So it should be moved before 9. That is 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now the list is sorted. So we have to observe in the shell sort, like the main motive of the shell sort is to bring the far away elements, interval between the far away elements to be minimized. So it will take the interval of n by 2 first, n by 4, then n by 8. So when you do n by 2, you have to compare the first and fifth, second and sixth, like that. When you do it next iteration n by 4, then the interval will be 2. So you have to take first and third element, third and fifth element, fifth and seventh element, interval of 2. In the third iteration, you will divide n by 8. That is total number of element is 8. 8 divided by 8 is 1. So you have to start comparing with the neighboring element, next element. That is the third iteration. You can observe that in the last iteration, the swapping will become lesser when compared to the beginning iterations. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟಿರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the algorithm of shell sort. First we have to start it. In step 2, initialize the value of the gap size, that is say h. We have to think like instead of n, now we are taking it as a h, that is. In step 3, divide the list into smaller subpart. Each must have equal intervals of h. Like we have to divide the h by as h by 4, h by 2, h by 8. How many numbers are there? Based on that, you should keep on dividing the entire list into subparts. Then we have to sort. Step 4, we have to sort these sublist using the insertion sort. Instead of sorting entire list at a time, we will divide the entire list into subgroup and we will start sorting in subgroup. Then step 5, repeat this step 2 until the list is sorted. So we will keep on repeating the iterations like n by 4, n by 2, n by 8 until the elements are sorted. So step 6, after sorting, we have to print the sorted list and stop. So points to be remembered. So sorting is nothing but arranging the data in either in ascending order or descending order. Sorting arranges the data in a sequence which makes the searching easier. So sorting the elements means we are arranging the data in either ascending order or descending order. If you sort the elements in ascending or descending order, it will be easier for the user to find for a particular element. Shell sort is generalized version of the insertion sort algorithm. It first sorts the element that are far apart from each other and successively reduces the interval between the elements to be sorted. So what shell sort will do is, shell sort will first try to sort the far away part elements which is having a interval, a large gap. So it will try to reduce the interval between the elements which are placed in a far part, and the same thing, iteratively it will get repeated until all the elements of the lists are sorted. Thank you.